And finally, the last product that we're going to talk about this night is Berry Balance. Berry, berry, ¿sí? O arándano se incluso, nowadays, hoy en there día is a hay strong una trend fuerte to the tendencia al consumption consumo of de los berries arándanos because por of sus their extraordinary extraordinarias properties. propiedades. Los Berries, arándanos, among other entre otros items, elementos natural items that are provided, naturales que elements, encuentran, they dominan las antocianinas. provide to us Las with antocianinas antioxidants, son antioxidantes muy potentes que justamente le dan el color anthocyanins. rosado Anthocyanins will give, rojizo they're the ones that provide the al red jugo, al color zumo to de the esta juice fruta, fruit, del arándano. to the ¿Sí? fruit juice. This Berry berry balance es balance la is a combinación combination de of different diversos tropical tipos de berries berries tropicales concentrated. concentrados, infusión de piña. Aquí estamos Pineapple, hablando de una sustancia muy importante here we're llamada talking about a very important capsaicina, substance, which bacterias pineapple probióticas, infusion, antocianina, calcium and calcio, vitamin C vitaminas and C y E. D. Let's see what it is about. Veamos de qué se trata. We had talked about the Habíamos pH hablado del pH when we had cuando to talk about nos tocó alpha hablar de balance. And alfa effectively, balance. Y efectivamente pH el is this pH es measure esta of medida de acidity or acidez alkalinity alcalinidad que existe that happens in en all of todo our nuestro body. organismo. In all the En todas surfaces of a las human body, superficies del there cuerpo is humano an ideal existe un pH. pH There is an ideal, appropriate un pH. pH adecuado. ¿Sí? There is, for instance, Existe, por in ejemplo, en la the capacidad bucal, mouth en la cavity, cavidad bucal hay there un is an pH appropriate pH. adecuado, In the en el small intestino intestine, there is an delgado hay un appropriate pH pH. adecuado, en el In the intestino grueso hay large otro pH intestine, there is adecuado. another appropriate pH. In the case of En el ladies, caso de las in the damas, en la mucosa vaginal vaginal mucus, there también is hay un also an pH adecuado. appropriate En fin, pH. Anyways, eso that's está all regido por nuestra propia governed by our fisiología. physiology. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Now, in the specific En el case caso of the específico ladies, de las damas, ¿sí? Los cambios our hormonales hormonal o changes una or vida a very sexualmente active sexual activa, life, el consumption consumo of de medications, medicamentos, el in, ejercicio intenso con intensive ropa muy exercise or ajustada, workout with la very tight retención de clothes, la orina, por um, ejemplo, cuando when we retrasamos, delay ¿no? La acción de the accionar u orinar, urination o or the permanent la exposición exposure to permanente a la humidity or humedad moisture, pueden could modificar el increase or could pH affect vaginal the vaginal causando pH, and that may cause infección. infections. Fíjense You ustedes, see aquí está the la tabla de la acidez table of alcalinidad. Habíamos acidity and hablado alkalinity que here. We had said los that the internal fluidos fluids in our internos de nuestro body organismo should have a deberían tener un pH pH entre 7 y between 7 and 7.4. Eso era lo 7.5, ideal. Sin 7.4. That was the embargo, en la ideal. mucosa However, in the vaginal, vaginal mucus, the el ideal pH pH is of ideal es de 4.5. That's 4.5. what I was Esto les saying, decía that yo each que region, each cada surface región, in our cada body superficie de has nuestro organismo an tiene un appropriate pH, pH an ideal adecuado, pH. un pH So ideal. these Entonces, este 4.5 in the case of 4.5 en ladies el caso de las in their damas, vaginal el pH pH vaginal, en el caso de las can damas, cause puede infections. causar That when that infecciones, porque pH is cuando ese elevated, pH se it eleva, favors favorece a las potentially bacterias dangerous bacteria potencialmente that peligrosas may que grow in pueden a crecer pH en above pH por encima de 6. 6. And besides, Y además, when cuando urine la gets orina se acidified, it acidifica, makes ¿sí? us Nos more hace prone. más That proclives, o means sea, aumenta it el riesgo increases de the la risk formación of the de formation of cálculos um, renales. kidney stones. La Urine should orina also también debería have tener un a pH pH of de 6.5 or 6.5 o 7.2. 7.2. However, Sin when this embargo, cuando urine is esta orina se acidified, acidifica, it also causes también nos troubles in causa us problemas because porque that da gives lugar rise to a la formación de formation of cálculos renales. Fíjense kidney stones. ustedes So you see la the transcendence trascendencia, of ¿no? a del pH pH in the en case el of caso de las ladies, damas, in the pH of el pH de la vaginal mucosa mucus, vaginal y and en las damas y en los ladies caballeros en la eh, regulación del pH de la orina. Son and de gentlemen, repente the eventos que pH pasan in urine, desapercibidos en la those are actividad things that diaria, happen on our daily pero que son basis, but they're trascendentales para nuestra transcendental, salud. essential for our ¿Sí? lives. Besides Además del pH pH y and la regulation of regulación del pH, pH, we need to tenemos que mention that mencionar que berries los arándanos o berries produce some kinds producen of un tipo de natural sustancia substance natural called llamadas proanthocyanidins. proantocianidina. Ese es su That nombre, name, si tienen que escribirlo ahí, se llaman proanthocyanidins. proantocianidinas. ¿Sí? These Estas proanthocyanidins proantocianidinas have an tienen un efecto antibacterial antibacteriano indirect effect. indirecto. I'm going to Les talk voy to a you about explicar en qué what it consiste. is, what it is about. Generally, Generalmente urinary las infections infecciones in urinarias en damas y ladies and in varones son gentlemen are producidas produced por bacterias by bacteria that come from que intestinal vienen de flora, la flora intestinal. even Y no if lo some crean, people don't believe el that, because 70% 70% de, del- of de the la solid masa sólida mass de of las heces fecales fecal está compuesta feces por bacterias que vienen de la flora intestinal. ¿Sí? Se eliminan muchas bacterias, have efectivamente. presence of
donde la A lot of bacteria bacteria. The mayormente most common presente es bacteria la is the Escherichia Escherichia coli. coli, the ¿Qué Escherichia pasa? coli, and Sobre todo las or damas, the E. también se coli. puede dar en It may happen caballeros, in pero ladies, sobre but also todo en las damas, cuando no se in hace men, una but also adecuada in women. higiene, When there's not an pueden appropriate hygiene, it may permitir happen que that part parte of de those esas bacteria bacterias that que come salen out junto along con with las heces feces lleguen get to the a la vaginal mucus, mucosa and vaginal. as the most Y como abundant la bacteria bacteria más is abundante the E. coli, es the E. la coli, Escherichia coli, that's the reason why esa es the la Escherichia razón por la coli cual la Escherichia coli es is la the bacteria most mayormente responsible bacteria responsable for de las urinary infecciones infections. sexuales. Bacteria que están viendo aquí en la foto, esta es una Escherichia muy coli is this picture that we're seeing here buena foto um, electrónica in the de screen. la Escherichia This coli, is a good picture ¿sí? of Escherichia La coli, Escherichia and coli, como as todas well as las all other bacterias, bacteria have tienen mechanisms mecanismos que les that help them ayudan cause an a infection. causar una In the infección. specific case of En el Escherichia caso coli, específico de they Escherichia have coli, these tienen little estos hairs that you can see pelitos here, que ustedes ven which aquí, effectively que efectivamente su nombre scientists name is científico es pili, pili. así se llama, Pili, which pili, comes viene de from the pelo name hair seguramente, ¿no? in Ese in pili Latin. son These mecanismos de adherencia. pili are Las adherence bacterias, la mechanisms. Escherichia coli sobre todo, lo Bacteria utilizan especially use them para to adhere, to adherirse attach a los to tejidos. tissues. En el caso de In las the case of infecciones urinarias, urinary infections, a to los the tejidos de tissues las of vías urinary urinarias, la vejiga, la uretra, channels or e ways, incluso puede llegar to a los riñones. even the Y esto kidneys. hace And que estas this bacterias sean bacteria muy can be efectivas very causando effective causing infecciones infections. y And por on otro the other lado hand, hacen que estas these bacterias sean bacteria de become a muy very hard flexible eradication. administración, That que means se they attach adhieren muy themselves bien a very nuestra well to piel. tissues. Muchas Many veces times we recibimos un receive an tratamiento antibiotic antibiótico, treatment. It seems parece like que ya we've nos hemos curado, been que ya hemos healed, that we've eliminado la eliminated the bacteria, bacteria pero cuando already. But suspendemos when el we tratamiento suspend the antibiótico, antibiotic treatment, automáticamente la the infección infection reaparece reappears porque because esas these bacterias han bacteria have estado been there allí adheridas, attached, waiting esperando for que the pase effect of the el efecto antibiotic del to go by antibiótico so para that they volver can a cause the causar una infection infección. again. Por eso se That's dice why it is que said las that urinary infecciones infections urinarias are son recurrentes recurrent, o recidivantes, recurring porque se or pueden volver a dar. reactivating Pues because bien, they may happen again. ¿cuál What es is the el secret of secreto the de la proantocianidina? Lo voy a explicar de manera muy proanthocyanidins? sencilla. Esto es un This mecanismo I'm going to try to moleculares, explain in pero a se lo voy a simple explicar de way. manera muy sencilla. Las Proanthocyanidins act proantocianidinas as actúan a como un soap, as a jabón, soap. Yes, as a soap. así, como un jabón. When these bacteria Cuando estas get bacterias to the llegan level, for a instance, of a nivel de, por urinary ejemplo, de las waste, vías urinarias, what lo que hacen las proanthocyanidins do is that proantocianidinas they es attach adherirse a to a these estas adherent structures estructuras de called adherencia llamadas pili. pili, ¿sí? They attach Se themselves as adhieren if it como was si a fuera un soap, jabón y las and dejan, they leave them vamos a decirlo así entre like comillas, sliding, resbalosas. De sort manera of como say. ven aquí, ¿no? Cuando So el pili when the no pili do tiene, not suffer no the sufre la action of acción de la proanthocyanidins, proantocianidina, this estos pili pili can pueden ayudarle can help a la Escherichia Escherichia coli coli to a attach adherirse themselves a to los the tissues of tejidos our de las vías urinary urinarias. waste. Sin embargo, cuando However, la proanthocyanidin proantocianidina se hace presente, becomes esta present, this Escherichia coli no puede Escherichia utilizarlo porque coli, se pone this resbalosa. O sea, proanthocyanidins estos cannot do pili it no pueden because they are adherirse sliding, and they eficientemente can a los tejidos. Y with como no pueden proanthocyanidins, these adherirse, bacteria cannot ¿sí? attach Habíamos themselves hablado to aquí de un the componente tissues. And here importante we que had era talked about la um, bromelaína, que proviene de la bromelains piña, that y comes la from pineapple bromelaína aumenta la infusion. They diuresis. increase the hardness, so bacteria Entonces, las cannot attach bacterias no se themselves pueden to, fijar y nuestra and our diuresis uresis aumenta. increases, and we're Y going to vamos a start to comenzar a actively eliminar eliminate these bacteria activamente estas before bacterias they cause antes de que an causen infection. una infección. Now, someone may ask Ahora, me, alguien me doctor, preguntará, and if I already have doctor, an ¿y si ya infection? tengo una Well, if infección? you have an Bien, infection, si ya the tienes una first infección, la recommendation primera is that you recomendación es que te pongas go en to the manos del doctor. médico. The El doctor is going to médico te recommend va a you recomendar an un antibiotic tratamiento treatment that you need antibiótico to que tienes que respect. respetar, But pero many muchos physicians, médicos, besides además de los antibióticos, antibiotics, recomiendan el consumo recommend de the consumption of arándanos. berries. Ahí entra That's perfectamente where Berry berry Balance, que es un balance jugo de arándanos, comes in porque because justamente las it's a berries juice. proantocianidinas Because no se oponen proanthocyanidins ni do not interfieren a la oppose acción del themselves to the antibiótico. action of the El antibiotic. antibiótico va a The hacer su antibiotic is going trabajo to do y its las work, and the proantocianidinas van a proanthocyanidins are going to ayudar help en in ese that trabajo. work. ¿Sí? So that is Entonces, the ese es mechanism el of action. mecanismo de acción. Therefore, the Por lo benefits tanto, of los berry beneficios balance de are, Berry first Balance, of all, ¿cuáles son? En to primer help lugar, prevent ayuda a prevenir the fixation, la the fijación, ¿no? La adherencia attaching, de the las sticking bacterias of potentially potencialmente dangerous peligrosas a nivel de vías bacteria urinarias in y, the walls of the urinary en tract and segundo bladder. lugar, ayuda And a likewise, mantener un they pH help balanceado have a en las balanced mucosas pH in the y en la mucus orina. and in the Y en tercer urine. lugar, ayuda a And prevenir la likewise, retención they de líquidos. Berry eliminate Balance, the como lo están viendo
excess retained fluids. es un And jugo Berry Balance is a berries de juice. delicioso sabor, un Delicious, sabor it's a perfectamente perfectly natural con natural flavor arándanos. to berries. Este producto And this sí product lo puedes can consumir definitely en be cualquier consumed momento del anytime día during the porque day es as refresco de a arándanos. berries juice.
Not necessarily you need to be seeking to prevent any urinary infection, evidentemente tiene que or estar not necessarily you have to padeciendo de be una infección suffering from a urinaria urinary para infection disfrutar de su to enjoy agradable sabor. its amazing Además, flavor. queda ahora que Besides, por lo now menos here aquí en nowadays Sudamérica in hace Latin cierto America calor, it's very hot. ¿no? Viene muy It's bien, por great ejemplo, to consume it consumirlo with acompañado de ice hielo because it's got an porque tiene un extraordinary extraordinario flavor sabor y and además es besides muy is very nutritivo. rich in nutrients.